Comencem ara la sessió sobre la taula rodona o el debat, com vulgueu dir-li, de la setmana de 4 días y el dret a la desconnexió digital. Buenos días y bienvenidos a este debate, esta mesa redonda que vamos a hacer hoy sobre la semana de 4 días y el derecho a la desconexión digital. La verdad es que los dos son aspectos, conceptos muy relacionados, directamente relacionados, lógicamente, con la organización de nuestro tiempo del trabajo. Y en este sentido, cabe decir que la pandemia ha acelerado, ha impulsado unos cambios que hace unos meses, año y medio, 2 años, parecían imposibles. Y esto es lo que ha pasado. Y en este contexto se produce ahora este debate. Primero fue una necesidad, claro, con la pandemia, con los confinamientos, pues por necesidad tuvo que implantarse unos cambios en la relación de nuestro trabajo y en nuestros horarios para poder mantener la actividad productiva, lógicamente, ¿no? Todo el mundo encerrado en casa, pues había que tomar decisiones para poder seguir de alguna manera manteniendo la actividad económica. Estoy hablando, lógicamente, y lo primero que viene a la cabeza es el teletrabajo. Lo que antes, hace 1 año y medio, 2 años, era una tendencia, se hablaba mucho de teletrabajo, estábamos más o menos preparados para el teletrabajo, de golpe con la pandemia, pues se ha convertido en una realidad en muchas empresas. Este cambio, que se produjo por obligación casi, ¿no? Por necesidad, ahora pues ya es una manera de trabajar bastante lógica en las empresas, a veces al 100%, o a veces también se ha tomado algún modelo híbrido, ¿no? La pregunta es ahora en este punto en que todavía hay pandemia, no nos engañemos, pero estamos ya empezando a salir y la gente ve ya un poco el final del túnel gracias a las vacunas, por suerte. La pregunta es si estos cambios van a continuar. ¿Qué nos espera en el futuro? Esto es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Y en este marco podríamos ya poner el primer tema a debate de hoy, que es la semana de 4 días. Digamos que si es este el futuro o no es el futuro, la semana de 4 días. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles podrían llegar a ser sus inconvenientes? ¿Qué dicen sus defensores y sus detractores? Este es un tema a debate hoy, la semana de 4 días. ¿Qué incidencia y qué consecuencias tiene en la salud de los trabajadores, en su productividad, en el resultado de las empresas? ¿Qué experiencias existen al respecto? ¿Qué nos pueden contar las empresas, la gente que está delante de estos cambios, sobre qué les ha pasado cuando han instaurado esta semana de 4 días? ¿Es necesario este paso para avanzar hacia la conciliación laboral con la vida personal? Son preguntas que nos haremos hoy con nuestros ponentes, que enseguida les presentaré. Por otro lado, también todos estos cambios que han venido para quedarse algunos han también puesto encima de la mesa otro debate sobre la necesidad de la desconexión digital. ¿La desconexión digital es un derecho de los trabajadores? Sí, no, hay que regularlo. ¿Qué pasos se están realizando en estos momentos para regular la desconexión digital? Otra cuestión a debate hoy en relación a todos estos cambios que se están produciendo sobre nuestra relación de los horarios y el trabajo, ¿no? Entonces, a través de la experiencia de nuestros ponentes hoy, que van a participar en este debate, vamos a buscar respuestas a todas estas preguntas, vamos a hacer más preguntas y vamos a entrar en el debate de pros y contras, que lógicamente pues, va a derivar de poner estas cuestiones ahora encima de la mesa. Los ponentes de hoy son, voy a enumerarlos primero y luego voy a saludarlos uno por uno y cada uno tendrá sus minutos, ¿no? Brevemente para explicar desde su punto de vista el posicionamiento que tiene en relación a estas dos cuestiones, ¿no? Voy a enumerarlos primero y después a saludarlos. Camila Kring es autora y experta en cronobiología aplicada, es fundadora de la Bee Society Foundation. También va a participar en el debate Toni Mora, lo tengo sentado aquí al lado, Toni, és el president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Manuela Gelen es la directora de Empleos y Habilidades en Employment de la Comisión Europea. Verónica Martínez Barbero es directora general de Trabajo del Gobierno español. Alex Agius es miembro del Parlamento Europeo y ponente sobre el derecho a desconectar. Y también va a participar Charlotte Lockhart, que es CEO de 4 Week Global.
Estos son nuestros ponentes hoy, por tanto ya pueden ver que tendrán todos puntos de vista y aportaciones diferentes que al principio vamos a clarificar y luego vamos a debatir. La primera pregunta, y para iniciar ya esta ronda primera de intervenciones, es para Camila Kring. Es autora y experta en cronobiología aplicada, como he dicho, es fundadora de la Bee Society Foundation. Buenos días. Yeah, good morning, and I look forward to a keynote speech about the future of work in relation to time, and I will just share my presentation with you. So this will be more overall. I will not go into the four-day work week and also the right to disconnect. I will speak more in general about the future of work in relation to time. I have a background in engineering, a PhD in work-life balance, and in the last 16 years I've been working with creating flexible working cultures in 17 countries, and I'm author of 5 books, and 1 is in English, 4 in Danish. If we look in the society in general and this transition from the industrial society to today's society, in the industrial society we had a lot of similarities in our family form, work rhythm, and also workplace. In today's society, we have many family constellations. We have many work forms and many work rhythms and different workplaces. So we're moving from this one size fits all to one size fits one. So this evolution of work from cow to computer, we still have a lot of mindset, even from the agrarian society, early to bed and early to rise, that makes a man healthy, wealthy, and wise. A study from Washington University shows that even if you show up early at a workplace, you get higher performance evaluation than if you start later. From the industrial society, we have this mindset about working 9 to 5, and also the 8-hour workday from 1919, industrial comparison principle, that if I'm working 8 hours, then you should also work 8 hours. And in today's society, we can work 24/7 also with technology that makes it possible for us to work anytime and anywhere. And it's also about time to renegotiate social practice and maybe say goodbye to some of the old rhythms from the industrial society with this 8-8-8 model from 1919. 8 hours of working, 8 hours of spare time, and 8 hours of sleeping. And if we look into the management also from the industrial society, we say that the first management theory in the world was Friedrich Winslow Taylor with the principles of scientific management. And in this book and this management theory, he says that workers are dumb and lazy. Therefore, rules, control, system, and discipline are necessary. He also said in the future, the system must be first. But in today's society, work is more an activity. It's not a place. So we are in this transition, I will say, in our mindset. We still have a lot of rhythms in our societies from the agrarian society and also from the industrial society. And how can we unlock the industrial clocks? Because in the industrial society, 80% of a company's value was material. It was buildings and machines. And we had this collective work design and clock time, sell you hours to the industrial men. But in today's society, we have over 80% of a company's value is immaterial. And therefore, it also makes sense with individual life design and choose time and spaces where you work best. And that's actually what I call chrono-leadership. It's a combination of chronobiology and leadership. So where we in the industrial society had this time battle between working times and free times, I believe that the new time battle in today's society is about working more in sync with our biological clock. And chrono-leadership is about planning working hours more so they match our circadian rhythms. In 2017, it was 3 chronobiologists who won the Nobel Prize in physiology and medicine.
And it was a huge recognition for the research area in chronobiology. And chronobiology is about our biological clocks. You are born with a biological clock, your biological rhythm, when you sleep and when you awake. It's not something you choose. And from the researchers of chronobiology, we define or see the distribution of chronotypes. It's split into 7 categories. From extreme early chronotypes, it's people who go to bed early and get up early. And then you have the moderate early chronotypes, the light early chronotypes, and then an intermediate type where you're not early and not late, and then light late chronotype, moderate late chronotype, and extreme late chronotype. So you have the data here. If we look into a population, you can see there are much more late chronotypes in our society, but our society primarily support the early chronotypes. And that's historical reason with this 9-to-5 society. So actually, we should also implement later starting times in schools and also later starting times at workplaces. It will improve people's health, well-being, and also productivity. If we look into people's, what's going on in the body of human beings, then we can see that the biological clock is actually the conductor in your body. We have a master clock in our brain. It consists of 20,000 cells, and it's regulating your hormone level, your body temperature, and also your cognitive performance. And here you can see the differences in a moderate early chronotype and a moderate late chronotype. What I really find fascinating is when you go into the moderate early chronotype, you can see that the start of the melatonin level increases very early in the evening. And that's why early chronotypes, I call them A persons, go to bed early and get up early. Some A persons can go directly from bed to work, and you have this strongest cortisol release early in the morning. So it really makes sense for A persons to start working early in the morning. If you are a moderate B person, a moderate late chronotype, you can see that the melatonin level increases around midnight. So that's why if you are a late chronotype, you can't just go to bed very early in the evening and sleep. It's very normal for a late chronotype to go to bed later and get up later. But the problem is that over 80% of our population are woken up by an alarm clock to fit in to the rhythms of society, this 9-to-5 society, and the time architecture designed in the agrarian society and also in the industrial society. So it is about time that we start to create new time rhythms and time architecture in our society, supporting our different biological rhythms. Because late chronotypes have 10% higher risk of dying than early chronotypes. We see that in a huge study from 2018. And it's just because of the time structures in our society. Disruption of your biological clock can also lead to increased risk of cancer. A new study published here this summer. So if we are matching working hours to our internal clock, this is a study published by bodyclock.health, or it's an unpublished study. I just received the data where they are working with shift workers. And 20% of the global workforce are shift workers. And it makes sense to match working hours to our internal clocks. For example, if you are early chronotype and you have a night shift, you can't go home and sleep in because A person's early chronotypes always wake up early. If you are a late chronotype, it will be more suitable, for example, to work in the afternoon or evening. And if you are an extreme late chronotype, it could be beneficial for you also to work night hours. But just by changing the working times for those shift workers, and it could be 30 minutes, it could be 60 minutes, it could be remove one shift. They saw those very impressive results with the health of the employees. And the bodyclock.health has developed a method where they can actually, just by some examples of hair roots, calculate your chronotype. And it's on an
RNA test. It's genetic also. You're born with this chronotype. It's not something you choose. So my conclusion also in this presentation for the future of work is that we need to fight for chronotype equality. There's a lot of discrimination against the genetic biological rhythms in our society. And we have to implement later starting time in schools and university, for example, and also include chronotype as a part of the Charter of Fundamental Rights. If you look into the different rhythms in our young people, we can see that in the time where we are young and take our education, it's a time where we are very late chronotypes. All research shows that. And it is because of the hormone testosterone that is both in men and women. So men are most late chronotype when they're 21 years old, and women are most late chronotypes when they're 19 and a half. And it really doesn't make sense that we start our education system very early in the morning. We are trying to give them knowledge at times where they're actually in the middle of their biological night. So let us create educational system for human beings instead of putting them into some rigid time structures from the agrarian society and also from the industrial society. A later starting time, research shows that a later starting time gives the students more sleep and also higher grades. And then we have to implement chronotype into our non-discrimination paragraph. And maybe it's already there because there is standing genetic features. And from the research of chronobiology, we now know that you are born with a biological clock. It's not something you change or you can change. So therefore, human beings should be before system. And it makes sense to match working hours to human beings' biological clock. Thank you very much. Thank you, Camila. Very interesting. Muy interesante, la verdad, hacia dónde se dirige todo este debate sobre nuestra relación con los tiempos de trabajo. Yo creo que ha puesto encima de la mesa un tema muy interesante, ¿no? La discriminación por el reloj biológico, que nacemos con él, ¿no? Y no lo podemos cambiar. Quizás es hacia allí donde van a avanzar todos los cambios. Esto es lo más avanzado que vamos a escuchar hoy. Vamos a seguir con el debate. Luego lo recuperaremos para hablar si esto es posible también en educación, como decía Camila, en las empresas también, y cómo poder tener en cuenta esto. Estoy segura que mucha gente estaba escuchando a Camila y se sentía identificado con uno de estos tipos. Era inevitable, ¿no?, estarlo pensando, Tony. Estábamos escuchando y pensabas, ¿yo qué soy? ¿Yo soy de mañana? ¿Soy de tarde? Yo tengo un hijo de 18 años que no se puede levantar por la mañana. Es decir, que son aspectos de nuestras vidas que realmente hay que poder cuadrar con el trabajo para llevar una vida más saludable y también, ¿por qué no?, más productiva, ¿no? Gracias, Camila. Seguimos con el debate. Hoy vamos a presentar a Toni Mora. Toni, ets el president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Bon dia. Bon dia. ¿Qué te ha parecido que comentaba Camila? Es bastante lógico sentirse identificado, ¿no?, con un tipo. Bueno, antes nos decían que éramos alondras o búhos, ¿no? Exacto. En función de nuestras características también a la hora de ir a dormir. Pero bueno, no sé si va por aquí. Más o menos, puede ser, puede ser. A ver, Toni, los cambios en la organización del tiempo de trabajo, claro, se están produciendo, pero se deben traducir también en cambios en la regulación. Y en este sentido, ¿cuáles son las prioridades y qué pasos se están haciendo en este sentido, ¿no?, de la regulación? Bé, bon dia, buenos días, good morning. Gracias en nombre del Consell de Treball Econòmic y Social de Cataluña por la invitación a la Barcelona Time News Week. Y bueno, ya sabéis que estamos colaborando directamente con la asociación y por tanto no será es el principio de una larga amistad, ¿no?, como esa frase tan manida, ¿no?, de la película. Bueno, en todo caso, respecto a la pregunta que me hacías, Nuria, yo creo que realmente estamos viviendo en tiempos, y acabo aquí con las citas, en los tiempos interesantes que decían
¿no? Dicen en la cultura china, ¿no? Por tanto, tiempos complicados, ¿no? De pandemia, pospandemia, de dificultades y que nos están obligando a todos y todas a hacer ágilmente cambios en nuestras maneras de pensar, pero también en nuestras maneras de actuar desde nuestras diferentes responsabilidades, ¿no? Y en el ámbito de la empresa, en el ámbito del mundo del trabajo, yo creo que se está asistiendo a un ejercicio rápido de autoaprendizaje, de mutuo aprendizaje y de mutuo conocimiento, y los agentes sociales están haciendo un curso acelerado de lo que ya sabían hacer, que era negociar, pero ahora negociar con más agilidad. Y en este caso, cuando hablamos de tiempo de trabajo, inherente a cuestiones que ya han salido en esta jornada de hoy, ¿no? Al teletrabajo, que hoy saldrá, evidentemente, el tema de la desconexión digital, la jornada de 4 días, elementos concretos que tienen a derivarse de esa agilidad en cambiar las cosas, porque el mundo está avanzando rápidamente y porque además lo necesitamos, ¿no? Yo creo que este clima nos propicia también a pensar, bueno, se ha de regular todo, ¿no? Vamos a hacer normas, decretos, vamos a hacer leyes rápidas. Bueno, desde luego, claro, la administración tiene una responsabilidad, los partidos políticos en los parlamentos, de hacer estos elementos, de poner en práctica sus políticas, ¿no? Y de asistir a que los cambios en la sociedad no vayan muy por delante de la normación. Pero yo aquí, y porque me lo creo y porque represento al Consell de Treball Econòmic i Social de Cataluña, creo que debemos hacer una defensa y una reivindicación de lo que es la practicidad del día a día, que es la negociación colectiva, ¿no? Los convenios colectivos, ¿no? Y en este aspecto, en los convenios colectivos, que a veces son más lentos, a veces son más rápidos en negociar, se están llevando a cabo muchos avances que a veces no son conocidos, porque la negociación colectiva no es gran conocida por el conjunto de la sociedad, ¿no? Y, por tanto, son elementos que luego en el marco del diálogo social evidentemente se reflejan, pero en el convenio del día a día, en el de la industria determinada, en el de la organización, en el del sector determinado, se llevan avances importantes. Y en esto creo que debemos hacer este trabajo también de transparentar, ¿no? En el Consell de Treball Econòmic i Social de Cataluña nos dedicamos, entre otras cosas, porque la tarea principal es dictaminar previa la norma, pero también nos dedicamos a hacer informes, ¿no? Y relativamente hace poco hemos presentado un informe sobre las tendencias en el mundo del trabajo, las tendencias relativas dentro del análisis de los convenios colectivos, cómo está cambiando esa visualización de la organización del tiempo en la negociación colectiva, ¿no? Y bueno, salen cosas muy interesantes. Claro, ha habido un diagnóstico de 154 convenios, que muchos eran prepandémicos, por este lenguaje que habitualmente ya empleamos, ¿no? Pero otros ya eran del día a día de la pandemia, y se ve que incluso se va cambiando el lenguaje, ¿no? Antes, bueno, se había instalado mucho y de una manera oportuna hablar de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, pero ahora se empieza a hablar y se habla con contundencia no solo dentro de los planes de igualdad, por ejemplo, de la corresponsabilidad de las tareas de la casa entre géneros, entre personas, entre las personas que convivimos en los diferentes modos de convivencia en las hogares, y eso se va incluyendo ya poco a poco, aparte de los planes de igualdad, incluso en la negociación colectiva. Para mí es algo interesante también, porque revela que todos estamos haciendo este ejercicio de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ahora se está negociando en el ámbito de Cataluña la renovación del acuerdo interprofesional de Cataluña, el del 2018-2020, pues ya está vigente, evidentemente, pero se tiene que renovar, y los agentes sociales también están haciendo este ejercicio de colocar elementos de este tipo, de que ya se están poniendo en el marco de la negociación colectiva. La negociación colectiva llega a prácticamente todo el mundo, pero también hay aspectos que no, hay sectores todavía donde los convenios son débiles o no siquiera hay convenio, ¿no? Y en este aspecto también un ámbito de paraguas colectivo es importante, ¿no? Bueno, esa defensa y esa reivindicación de la negociación colectiva es para también transparentarla en ámbitos sociales, más allá del ámbito de la mesa de negociación de la empresa, porque es importante que también conozcamos que ahí se está normando. A veces reivindicamos, bueno, pues el Gobierno de España o el Gobierno de Cataluña ha de hacer una norma respectiva. Bueno, pues día a día los trabajadores y las trabajadoras, sus representantes, sus representaciones legales, los sindicatos más representativos, los sindicatos más representativos en los sectores y las representaciones de las empresas, las patronales, están haciendo normas cada día, y normas de aplicación y que modifican y que condicionan en positivo, en principio, la vida de la gente. Hemos visto, por ejemplo, y no quiero salirme del carril, pero
hemos visto negociar acuerdos de flexibilidad como nunca se habían, en cuanto a la jornada de trabajo, como seguramente nunca se habían negociado, en función de las necesidades de la aplicación de ese trabajo a distancia, del teletrabajo, de la pandemia, pero también de las necesidades productivas de la empresa. Y esa permeabilidad ha sido mucho mayor que en otros espacios, ¿no? Y creo que es un camino que hay que seguir recorriendo en ese sentido. En el Gobierno de España saben, y este Gobierno de España y los anteriores y en los futuros saben que en el ámbito del mundo del trabajo seguramente no se puede avanzar, si no la directora general ya me enmendará, no se puede avanzar mucho si no se tiene un acuerdo, un consenso con los agentes sociales. Y cuando se avanza sin acuerdo entre los agentes sociales, pues la normativa al final tiene una aplicabilidad más limitada y conlleva a una distorsión del clima que a veces no es buena para todos y todas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña, pero igual el Consejo Económico y Social de España, tiene ese valor principal y esa obligación, que es que no se avanza si no es con el consenso. Y parece difícil, pero vamos avanzando, ¿no? A veces por hacer las cosas más deprisa o por intentar llevar a conclusiones más rápidas, bueno, se desacierta, ¿no? En este sentido, bueno, quería hacer esta reivindicación. Hay una mención que también ha hecho Camila a un poco la historicidad de la jornada. A mí me ha hecho ilusión, gracia, y le agradezco esa mención directa al 888, ¿no? A esa jornada. Yo tenía que apuntado este tema aquí. Ese 888 es muy de Barcelona, y es la reivindicación de la canadenca, ¿no? de la huelga de la canadenca. Por tanto, es un orgullo también que salgan pues es un elemento de avance muy importante para aquella época, ¿no? Ahora estamos con esto de la jornada, con la jornada de cuatro días, o con la reducción de jornada en otro sentido, con el reparto entre el trabajo presencial o el trabajo a distancia, ¿no? Pero aquello fue una gran revolución y conseguida gracias a la reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, es un elemento que en esta jornada, en esta semana tenía que salir, y ya ha salido perfectamente. Si no, yo lo tenía apuntado para sacarlo también, pero lo ha sacado Camila, perfecto, y se lo agradezco mucho, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de lo que ahora también se puede avanzar. Quizá a lo mejor no haga falta una huelga general tan importante como la de la canadenca para que nos pongamos de acuerdo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es verdad que hay experiencias para la jornada de 4 días que ya se han puesto en marcha. Antes comentábamos, si me permites, fuera de micrófono, ¿no? Hay un ejemplo que se ha puesto ya, que conocemos de la prensa, el ejemplo de Desigual, ¿no? De la empresa Desigual, que para su factoría de Barcelona, para su centro de trabajo de Barcelona, ha llegado incluso a un referéndum entre los trabajadores y las trabajadoras, y han llegado a una conclusión de que la jornada de 4 días sería aplicable, ¿no? Es verdad que no ha habido acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la representación de la empresa, también porque hay aspectos a veces que no son del día a día de la cultura de cada una de las empresas, ¿no? Y eso, bueno, siempre distorsiona este elemento, y de hecho creo que hay denuncias y hay alguna evidentemente por parte de quien se siente representado para decir lo contrario, ¿no? Y en este sentido, yo creo que volvería también a elementos que defiendo, ¿no? Que es que la negociación colectiva se tiene que llevar hasta la última de las empresas, ¿no? Porque seguramente si ese acuerdo se hubiera adoptado con la legitimidad de un acuerdo colectivo entre representación de los trabajadores y de la propia empresa, pues seguramente ahora tendría un recorrido todavía más potente y podríamos servirlo todavía de más ejemplo. Y no pongo en duda, evidentemente, la voluntad de los trabajadores y trabajadoras de Desigual y de la empresa, pero seguramente podríamos tenerlo ahora encima de la mesa para que nos representara más un ejemplo para todos y todas, ¿no? Ejemplos también de elementos que son prepandémicos, también volviendo a utilizar ese lenguaje, y que ya se han llevado a cabo en Cataluña, y en el marco de la estela del Pacto Nacional para la Reforma Horària fue el acuerdo que en el Consell de Relacions Laborals también, y aquí también hay que hacer una reivindicación de ese espacio, un espacio muy importante para el Consell de Relacions Laborals para Cataluña. Se ha llegado a acuerdo en el 2016 de un impulso laboral de esta reforma horària, con 10 objetivos claros que se lanzan a la negociación colectiva del día a día, que están siendo importantes en ese sentido, porque al final luego se tiene que traducir muy directamente en articulado, y en articulado comprensible
para los que están en las mesas y las que están en las mesas de negociación, pero también a los y las que tienen que interpretar la norma en los juzgados, en las inspecciones de trabajo, en determinadas también espacios que están en el mundo del trabajo. No todo es la representación de los trabajadores y la representación de la empresa, sino hay muchos más agentes que también están en el mundo del trabajo y que tienen que interpretar esas normas, esos convenios colectivos. Y al final estamos hablando de cosas en concreto que también analizamos en este informe del CETES, del Consell de Treball, pues hablar de jornada, de distribución irregular de jornada, de descanso entre jornadas y en la propia jornada, de los derechos de las personas trabajadoras de manera individual a modificar su jornada. En esto también la pandemia ha dado un empujoncito, ¿no? Porque bueno, ese articulado ya existía, ¿no? Pero ahora se ve todavía en la norma, en el Estatuto de los Trabajadores, pero ahora se ve de manera más clara, ¿no? Que y con la normativa que también lo ha acompañado en este periodo, que hay más necesidad de que la fuerza del trabajador, en este caso con o sin representación colectiva, pueda también, como de alguna manera, también plantear delante de la empresa sus intereses en cuanto a esa modificación de jornada, no solo por la enfermedad, sino por otras circunstancias sociales y personales, familiares que tenga, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que es bueno, siempre, ¿no? A veces llevar el mensaje general a lo concreto, ¿no? Y en los convenios colectivos así se hace, se obliga a hacer al final la interpretación concreta, ¿no? Y luego hay otros elementos que siempre están en la normativa que no acaban de trasladarse de manera concreta a los convenios colectivos y entonces tampoco se acaba de trasladar de manera concreta a la realidad del trabajador, de los trabajadores y de las empresas, como son los calendarios laborales, la concreción horaria del trabajo nocturno, el registro de jornada y otro elemento que es el de que nos toca es de la conexión o la desconexión digital, ¿no? Yeah. Porque aquí, bueno, es verdad que también hablamos siempre de la desconexión digital como derecho, yo lo reivindico como derecho, pero también las empresas nos dicen algo con mucho sentido común, que es que, digo las empresas, la representación empresarial nos dicen, bueno, muy bien, y vamos a hablar de la desconexión digital, pero ¿qué pasa ahora que todo el mundo está hiperconectado en el centro de trabajo? Y mea culpa, ¿no? Porque quien no está conectado a Facebook, Twitter, Instagram durante la jornada de trabajo. Entonces las empresas nos dicen, las representaciones de las empresariales dicen, bueno, y eso también lo tendremos que hablar en algún momento, ¿no? Porque no nos desconectamos y el que diga lo contrario, pues seguramente con todo el derecho lo dirá, pero yo, por ejemplo, mea culpa, en mi pantalla siempre están los iconos y en algún momento tengo la tentación siempre de mirar a ver si me ha llegado un mensaje, ¿no? O a ver si... Y a veces tiene relación con el puesto de trabajo, pero a veces no. Entonces las empresas nos dicen que eso también es... No digo que esté en la misma relación que la desconexión digital, pero es un tema de debate. Es un tema también controvertido, polémico, ¿no? Sí. Bueno, voy acabando, no sé si me he pasado el tiempo ya. Tienes 10 segundos. Pues acabo. No. Bueno, tenía aquí otros elementos que si no en el debate ya saldrán. Sí, podemos sacarlos en el debate. Cuando hablamos de tiempo de trabajo, hay que pensar en cómo llego y cómo me voy del puesto de trabajo. Movilidad. Yo creo que también es un elemento. Aquí también hemos trabajado en el CETES en un informe sobre la transición hacia una movilidad más inteligente, sostenible y segura, y por tanto una movilidad que las empresas y los trabajadores también tienen que organizarse, de cómo se llega al puesto de trabajo, claro. Porque eso es muy importante para... y ya con esto acabo, el elemento de las culturas del trabajo respecto a la cultura también que tenemos como ciudadano y ciudadana, ¿no? Y aquí me permites otra vez que estábamos haciendo una previa. En una sociedad como la que vivimos ahora, el valor del trabajo tiene que ser el valor de todos los trabajos. Y por lo tanto se habla de trabajos, no solo del trabajo en el centro de trabajo y el trabajo asalariado, retribuido. No, tenemos que hablar de los trabajos de cuidado, de los trabajos sociales, de los trabajos voluntarios, y en eso nos tenemos que organizar también, y eso tiene incidencia también en nuestro día a día de la jornada de trabajo, ¿no? Gracias, Toni. Sí. Pues vamos a seguir hablando un poquito de la regulación. Toni ha centrado mucho la necesidad de llegar a acuerdos empresas-trabajadores, ¿no? En los marcos de los convenios, más allá de poder regular, ¿no? A nivel de gobiernos, me imagino. Ahora le vamos a preguntar a Manuela Geleng, que es la directora de Empleos y Habilidades en Employment de la Comisión Europea. Buenos días, si es que está conectada y la podemos saludar. ¿Está por aquí? Sí. Buenos días. Ah, vale, de acuerdo. Buenos días, ¿cómo estamos? A nivel europeo, ¿no? Vamos a abrir un poco más el foco y vamos a ver los países europeos. ¿Cuáles son los retos en la organización del trabajo que tiene la Unión Europea y hacia dónde está avanzando la Unión Europea en conjunto, en su conjunto? ¿Qué dirección tiene?
Buenos días a todas y todos. Permítanme de seguir en inglés, porque mi español no es tan bueno. So, first of all, many thanks for inviting me to this really important event. It's indeed a key issue, the time, the way we use our time, we manage our time, we organize our time, and this defines both, is a defining factor both for work and for our private lives. And clearly, as we have seen, digitalization has increased and decreased our ability to control our time. And in fact, we already saw before the pandemic that there was some telework. We already saw that there was some blurring between work and private life, and Tony Moore just spoke about that. And we also saw that there are different types of contracts that have different models of part-time, fixed term, and so on. We also see that there are some forms of work, particularly through platforms, that are managed where the person working on a platform is managed by an algorithm. And we also saw that before, already before the pandemic, 9 to 5 was not the mantra anymore for a working day for many workers already. Now, I think that COVID has accelerated the pace because if before the pandemic there were more or less 5% of people working in telework, now during the pandemic it jumped to 37%, and that's about the percentage that we think of are the jobs in Europe nowadays that can be teleworkable. Obviously, the same cannot be said for every country because obviously the rate to which telework is used in member states depends also on the economic structure, but also on the political choices and in the individual choices. So now, what do we have in Europe? Let's start to say, what do we have in Europe against the background where we are today? First of all, we have already some important legislation in place. First of all, there is a framework directive on health and safety. And indeed, it's still a good framework which already covers many of the features, addresses many of the features that we see today. But indeed, when we launched the strategy of health and safety in June this year, that should bring us to 2030, a strong focus was also put on the new forms of work and what it entails in terms of physical and psychosocial impacts. Then we have a working time directive, which has over the years, it stems from 2003, proved to be a flexible instrument in allowing to cope with the different work organization types. More recently, the Union adopted a directive on transparent and predictable working conditions and a directive on work-life balance. Nevertheless, when we look at the new forms of work, after the pandemic, it's clear that hybrid work is here to stay, and that has positive aspects for work-life balance. It allows us to juggle our private life with our working life. It may also be positive for the environment because it takes away a lot of commuting that we had before the pandemic. And for companies and also for people, it allows to look at a wider talent pool because you can think about people that do not live in your area, but through remote work, you can bring in more people that live perhaps farther away. Now, this can also have negative effects, obviously, because
the work-life balance, the flexibility to organize your time should not lead to inequalities or differences in appreciation of your work. It should not have negative impact in terms of your health, your physical health, nor your mental health. And it should not have an impact on gender. Hemos perdido el sonido ahora, ¿puede ser? Sorry, sorry. Vale. I hope I'm there. So I was saying that all of these phenomena that we are experiencing now, that were there before, but through the pandemic became much more pronounced and are probably here to stay, need a careful analysis. And this is why, and we will hear later from Alexius Saliba, the honorable member of the parliament, that the parliament called on the commission to reflect on the right to disconnect and on minimum requirements for remote work. And clearly here we are at the interface of technology, regulation, working conditions, and time use. And these are all central matters indeed. And to address this, currently we are launching an important study to look at these developments in Europe across all member states in terms of connecting and disconnecting, in terms of remote work, and more globally, the future of work. What is new out there? We will also have discussions with social partners because they play an important role. We will organize a conference early next year to discuss precisely these aspects, and we will also stimulate discussions with the member states. We'll also look through a new implementation report at the Working Time Directive, how things have changed in the member states. Currently, the social partners are implementing a very important framework agreement that they have introduced in 2020 on digitalization, which actually covers connecting, issues of connecting and disconnecting, and issues of telework. And clearly the Commission is here to support social partners' work. And while we support them, we do these studies and these activities to get a better evidence base for potential future policy making. Indeed, perhaps just in conclusion, let me also reflect on the fact that in December this year, we will come forward with a proposal on platform work, because we also see here that for the first time, we see people that are not managed by a human, but by an algorithm. And so algorithmic management is an important aspect in new forms of work. But equally important with new forms of work is the ability of people to have the right skills. And therefore, the Union has of late put a lot of focus on increasing the digital skills of its population. We are not very good with digital skills, particularly the adult population, so there is really a strong effort to be made. And also in December, the Commission will come forward with a proposal on providing every individual the possibility to upskill and reskill. So I think with that, I would have finished an overview of what we have in the European Union and where we are going. Queda claro que la Comisión Europea está al caso de todas las cuestiones que estamos hablando hoy y que evidentemente lo tiene en la agenda. Ha quedado muy, muy claro. Saludamos ahora a Verónica Martínez Barbero. Ella es la directora general de Trabajo del Gobierno español. Buenos días. Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Ahora que acabamos de repasar un poco que esto está en la agenda de la Comisión Europea y qué es lo que están trabajando y de qué están pendientes, nos gustaría saber cuáles son las tendencias en España en materia de organización de los puestos de trabajo actualmente y también, lógicamente, qué pasos está realizando el Gobierno español para su regulación. Pues bueno, lo primero querría agradecer esta invitación a participar en nombre de todo el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Para mí me parece particularmente interesante este tema. La verdad, estamos trabajando en él profundamente de la mano de algunas de las iniciativas, ¿no?, que ha comentado Manuela, que ya hace años lideró la Unión Europea y estamos en proceso de transposición, pero digamos que más que entrar directamente en lo que es la normativa, a mí me gustaría empezar primero con una reflexión. Una reflexión sobre algo que ya la moderadora, digamos, empezó expresando, ¿no?, que es, digamos, que con toda la cuestión relacionada con la organización del tiempo de trabajo, tenemos unas enseñanzas aprendidas a raíz de la crisis pandémica que no podemos olvidar. Y nosotras, con los que nos hemos encontrado, lo que hemos entendido es que lo que nos puso de manifiesto en gran medida la COVID, sobre todo en su primer momento, fue la necesidad de adaptación del vínculo existente entre el tiempo de trabajo y el tiempo disponible, por un lado con las nuevas formas de trabajo y por otro lado con las nuevas exigencias de corresponsabilidad en el reparto de las tareas de cuidado y la superación de los roles o estereotipos de género. Y me explico. Lo que quiero decir es que hasta ahora la cuestión del tiempo de trabajo tradicionalmente o fundamentalmente ha sido tratada desde la perspectiva del incremento de la flexibilidad empresarial sin tener en cuenta sus repercusiones de género. Esta perspectiva lo que ha repercutido es precisamente en un agravamiento de la brecha profesional de género y en el aumento de la vulnerabilidad de las mujeres en el ámbito laboral. En segundo lugar, aunque relacionado con esta primera, y ya lo ha mencionado la anterior ponente, la cuestión del tiempo de trabajo es una materia de prevención de riesgos laborales y desde ese punto de vista debe ser tratada con carácter prioritario. Decía que estaba relacionado con esta cuestión anterior porque los riesgos relacionados con la organización del tiempo de trabajo afectan particularmente también a las mujeres trabajadoras, porque las deficiencias en materia de conciliación y de corresponsabilidad incrementan el estrés laboral y los riesgos psicosociales, ¿no? ¿Qué tenemos? Estas reflexiones nos sitúan en un escenario, que es el escenario post-COVID, ¿no? ¿Qué reflexiones hacemos desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, desde el Gobierno de España, en relación a este escenario post-COVID? Nosotros lo que creemos es que nuestro ordenamiento debe romper ese ciclo de acomodación a la evolución de los acontecimientos. Es decir, es cierto que resulta difícil, como ya se ha comentado, delimitar la duración y el alcance final, ¿no?, de la COVID. Pero lo que ha quedado de manifiesto es que en el ámbito de la normativa laboral y en el ámbito de las estructuras, ¿no?, las propias estructuras que habían configurado hasta ahora nuestra normativa y muy concretamente en lo que se refiere a la ordenación del tiempo de trabajo, la organización del mismo, la normativa existente pues no permitía una promoción de la organización del trabajo en términos de eficacia, en términos de igualdad y en términos de salud, que básicamente pues son los objetivos claros en el sentido más amplio del gobierno de coalición. Y ni tan siquiera nos permitían responder a circunstancias adversas como las que nos vinieron encima sin tener unas consecuencias catastróficas en el tejido productivo y en el empleo. Pues bien, nosotros entendemos que queremos, adoptar o que se deben adoptar una serie de medidas de perdurabilidad para mejorar, al menos en estos términos y sin perjuicio de otros existentes o de otras cuestiones futuras, ¿no?, o más innovadoras, digamos, para mejorar en materia de ordenación del tiempo de trabajo, algunas que ya están ahí y que son necesarias pues, una implementación, un desarrollo ulterior y otras que estamos construyendo. Empezaré por la que está en construcción y en la que me voy a referir muy poquito, que es la flexibilidad interna. El mecanismo de sostenibilidad de empleo se está estudiando en la mesa de diálogo social, por eso efectivamente no puedo hacer referencias a su contenido por respecto a la mesa y a un desarrollo legislativo que aún está incipiente, ¿no? Pero lo cierto es que lo que sí hay una cuestión que además comparto también con Toni, ¿no?, que es una cuestión transversal que nos pone de acuerdo tanto al gobierno como a las organizaciones sindicales y patronales, que es que los mecanismos de flexibilidad interna tienen que ser negociados.
¿vale? En segundo lugar, otra norma con perdurabilidad y que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando hoy son los reglamentos de igualdad. Aquí no voy a profundizar en el tema, ¿no? Pero son las normas más innovadoras de nuestro ordenamiento laboral a día de hoy, sin duda, estos dos reglamentos de igualdad, y son sobre todo el paradigma de un diagnóstico negociado y acordado en materia de tiempo de trabajo, por todo lo que conllevan en materia de conciliación, corresponsabilidad y una ordenación de flexibilidad, esa flexibilidad de doble sentido. ¿Vale? Aquí los planes de igualdad y la negociación colectiva en materia de igualdad adquieren pues una importancia creciente, ¿no? Y por último, y donde me voy a centrar más, es en la ley de trabajo a distancia. La COVID nos sobrevino con una situación, un estado de alarma que impedía el trabajo efectivo de las personas, el desarrollo efectivo de su actividad por parte de las empresas y nos obligó a establecer una preferencia del trabajo a distancia en ese artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020, a establecer una preferencia del trabajo a distancia frente a cualquier medida de flexibilidad interna, regulación temporal de empleo, frente por supuesto a cualquier medida que fuera traumática para el empleo y además hizo también que exceptuáramos algo fundamental que había estado en nuestra legislación, si bien poco desarrollado hasta el momento, que era el carácter voluntario en el establecimiento del trabajo a distancia como forma de organización del trabajo. ¿Vale? ¿Qué hicimos? Bueno, se establecieron simplemente esas excepciones y esas preferencias y a renglón seguido y a través del acuerdo en la mesa de diálogo social alcanzamos el objetivo de convertir esa adaptabilidad en algo estructural en nuestro sistema con un desarrollo legislativo profuso que era el que necesitaba. Hasta entonces, como ya se ha dicho, no necesitábamos un desarrollo del trabajo a distancia, estaba muy poco implementado en nuestro país y en relación al resto de estados de nuestro entorno poquísimo, ¿no? Digamos que lo que quisimos, repito, es establecer una ordenación de esta adaptabilidad de forma ya consolidada en nuestro ordenamiento jurídico. Y lo hicimos a través de una ley de trabajo a distancia, en cuya estructura no voy a profundizar, obviamente, pero sí en sus tres principios, porque creo que se enmarcan estos tres principios muy bien hoy en el contexto de esta jornada, que son el principio de voluntariedad, el principio de voluntariedad para ambas partes, esta flexibilidad de doble sentido, principio de igualdad y el papel preponderante de la negociación colectiva en la fijación de las materias más relacionadas con el tiempo de trabajo. Hay dos apuntes importantes de la ley de trabajo a distancia y que no puedo evitar traer a colación en esta jornada, me lo vais a permitir, porque están dando que hablar últimamente y creo que siempre que podamos aportar claridad o seguridad jurídica debemos hacerlo. Y es que como tenemos como dos normas, ¿no? En el trabajo a distancia teníamos nuestro artículo 13 del estatuto, ya no está, ha sido modificado por la ley de trabajo a distancia, el trabajo a distancia estructural, y teníamos ese artículo 5 que estableció un trabajo a distancia no voluntario y vinculado a la crisis sanitaria. Pues bien, a día de hoy creo que hay alguna duda acerca de la pervivencia de ese trabajo a distancia vinculado a la COVID. Nuestra ley de trabajo a distancia incorporó una disposición transitoria tercera conforme al cual el trabajo a distancia vinculado a la pandemia y basado en ese artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020 quedaba al margen de la norma, se regía por la norma laboral ordinaria con las especialidades de ese artículo 5 y por lo tanto era ajeno a la voluntariedad. Pues bien, desde la Dirección General de Trabajo entendemos que no, digamos que no cabe una interpretación que permita dilucidar con carácter homogéneo o global si se mantienen o no las circunstancias que amparan este teletrabajo COVID, ¿vale? Que permiten que esté así y que no se cumplan las normas de la ley específica. Ahora bien, lo que sí también, me gustaría advertir es que debe tenerse en cuenta la entidad de las medidas vinculadas a ese Real Decreto Ley 8. Estaban estrictamente justificadas por el estado de alarma más estricto que existió durante toda la pandemia y por lo tanto el más estricto que se ha vivido durante toda la historia de nuestra democracia. En ese sentido, parece difícil, cuanto menos, sin perjuicio de las interpretaciones jurídicas que correspondan, pero difícil, cuanto menos, entender que en la actualidad siguen justificadas unas medidas que estuvieron vinculadas a aquellas, cuando existe una norma perdurable, consolidada, que regula la aplicación de la normativa laboral. En segundo lugar, y también relacionado con esto primero, otro de los apuntes que simplemente querría dar sobre la ley de trabajo a distancia se encuentra vinculada al riesgo del trabajo a distancia en el incremento de la brecha profesional. La pandemia, y hay un informe relativo del Parlamento a esta materia, la pandemia del Parlamento Europeo, la pandemia puso de manifiesto tanto a nivel interno como a nivel europeo o comunitario el riesgo de que el teletrabajo puede representar para la igualdad de género. Sí, se espera que las mujeres soporten una doble carga de trabajo, los cuidados por un lado, el trabajo remunerado por otro, porque evidentemente agravaría las desigualdades existentes.
Por consiguiente, hay que analizar y prevenir justamente que no se reproduzcan en el uso del trabajo a distancia elementos de discriminación. Y no son difíciles de prever, porque tenemos, por un lado, evidentemente un aumento de la carga de trabajo doméstico y de cuidados para las mujeres. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que las jornadas de trabajo a distancia se conviertan en jornadas extremadamente flexibles, jornadas estrella, en las que el trabajo de cuidados y el trabajo profesionalizado se confundan continuamente. Es un riesgo inmenso que debemos intentar evitar o que la ley de trabajo a distancia como ley intenta evitar. En segundo lugar, el trabajo a distancia o puede convertirse en una herramienta de discriminación indirecta. ¿Por qué? Porque podemos tender a asimilar el desarrollo de trabajo a distancia con el desarrollo de maneras de menor responsabilidad que requieren una menor vinculación a la empresa, lo que redundaría evidentemente en una limitación de la proyección profesional y de la carrera de las mujeres. En tercer lugar, y esto es desde lo público, ahora miro a lo público y no a las empresas, hay que tener mucha cautela con la reducción o la falta de ampliación de servicios o infraestructuras tales como escuelas infantiles, ludotecas, centros de mayores, y el riesgo que el trabajo a distancia o que nos puede generar de que un problema social, que es la conciliación y la corresponsabilidad, sobre todo la conciliación y la necesidad de compatibilizar el tiempo de trabajo con el tiempo personal, digamos que este problema que es social, al final deba resolverse de forma individual o familiar. Y bueno, por último, digamos con carácter global, pues un alejamiento de las mujeres de las posibilidades de promoción profesional y de formación, ¿no? Por eso el objeto de la ley de trabajo a distancia es procurar soluciones a las especialidades que plantea el trabajo a distancia, de modo que el nivel de protección y los contenidos y los derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aplicables a las personas que trabajan en la empresa sean exactamente los mismos o equivalentes a las personas que trabajan a distancia. ¿Qué pone de manifiesto todo lo anterior? Bueno, pues que el trabajo a distancia, evidentemente, o la regulación del trabajo a distancia, lejos de constituir una medida de conciliación, una suerte de forma preferente de trabajo a favor de quienes tienen responsabilidades de cuidado, más bien pretende lo contrario. Nuestra ley de trabajo a distancia pretende establecer una serie de cautelas precisamente para evitar que su uso suponga un menor nivel de protección, unas desventajas o discriminaciones indirectas. Y todo ello, y ahora ya finalizo, porque entendemos que la organización del tiempo de trabajo adecuado desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, adecuado además en atención a las necesidades de cuidado y en un ejercicio corresponsable, en un marco evidentemente sin estereotipos de género, no resulta de un uso preferente del trabajo a distancia ni de cualesquiera otras fórmulas mágicas. Esto no funciona así, sino de una correcta integración de aquellos factores personales en el modelo de organización y producción de la empresa, en la distribución de los tiempos de trabajo, la trazabilidad de estos tiempos de trabajo, el derecho a la desconexión, la prevención de riesgos laborales y, por supuesto, el acceso a una formación vinculada de forma real a las oportunidades de promoción en la empresa. Todo ello de la mano, ya se ha dicho, y yo lo voy a repetir porque esta es uno de los leitmotiv de esta normativa, de la mano de la negociación colectiva de los acuerdos a nivel empresarial. Muchas gracias. Gracias por sus explicaciones. Ha citado el teletrabajo, la regulación del teletrabajo, qué es lo que contempla la ley, ¿no?, para garantizar pues, todas estas cuestiones, riesgos que comentaba, y uno de ellos era el tema de la desconexión digital. Y ahora justamente vamos a hablar de esto, de la desconexión digital. Claro, me remito al principio, ¿no?, cuando hemos empezado a hablar hoy, Camila Kring hablaba de superar estos esquemas, ¿no?, del 888, y ahora con toda la cuestión digital, pues claro, te permite la tecnología trabajar todas las horas del día desde donde estés. No hace falta ni que tu trabajo ya no es muchas veces un sitio físico, decía Camila, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad, obviamente, representa oportunidades, pero también tiene riesgos y es el tema de la desconexión, que ahora vamos a hablar con Alex Agius, que es miembro del Parlamento Europeo y ponente sobre el derecho a desconectar, y él justamente, buenos días, nos va a hablar sobre lo que se está trabajando en el Parlamento, cuáles son las propuestas que hay ahora en respecto a la desconexión digital y qué desafíos tenemos por delante para aplicar, ¿no?, toda esta regulación. Alex, buenos días. ¿Está ahí? Good morning. Good morning. Yes, I am here. Good morning. Good morning. Good morning, and first of all, thanks for this invite. It's really an interesting
discussion, because definitely we should discuss the future of work, especially in the context of the digitalization, also with regards to the big developments that we had during the pandemic that we are living in right now. So first of all, why do we need the right to disconnect? Why do we need also to work upon legislation to prepare our workers for the future? We need to do so because a number of realities that were already there for a number of years when it comes to how the world of work basically has become revolutionized with digitalization. There are a lot of positive effects, and if it wasn't for digitalization, much more workers, thousands of workers throughout Europe would definitely have lost their jobs during the pandemic. So digitalization, the use of digital technologies has definitely a number of positive effects, that were relevant and very clear during the pandemic. But again, when it comes to digitalization is scalping a lot so that there is more flexibility on our workplaces, and definitely this would entail also to have also more work-life balance for our workers. But there is a big but. And this is one of the most important aspects that the right to disconnect is basically targeting when it comes to, first of all, define what is the right to disconnect at EU level, and also give a number of basic rights to our workers. So first of all, there were a number of critics to the right to disconnect, which were telling us, why do we need the right to disconnect when the issues of disconnection are already being taken care of by a number of employers? Unfortunately, this is not the case for each and every worker. So first of all, you have situations whereby today there were recent developments in a number of member states. For example, in France was one of the pioneers when it comes to the right to disconnect. But again, in France, we are not giving the right to disconnect to each and every worker. In Italy, we have the right to disconnect, which is given to a very small fraction of workers, which fall under the definition of smart workers. Then we had a very interesting development in Ireland, whereby all workers today, both government workers and also workers which are not working in the private sector, have been granted the right to disconnect. And in Malta, my member state, the right to disconnect is being given only to government employees. So it's only awarded to the civil service in Malta. So even at member state level, when it comes to how the right to disconnect is being defined, how the right to disconnect is given, who basically is benefiting from the right to disconnect, there are a lot of differences. So to have a more horizontal application of the right to disconnect, so no one falls behind, we are, as a European Parliament, we are saying that all those workers who have direct contact with digital tools should basically use and have this right to disconnect. And why do we need the right to disconnect? We need the right to disconnect for a number of fundamental reasons. First of all, when it comes to safeguarding the occupational health and safety of workers, because when, and in the context that we are living, and even a statistic of Eurostat, a survey of Eurostat conducted during the pandemic, is showing clearly that those workers who are teleworking, flexi-working, are more prone to overwork. Therefore, it's really important to basically deal with these situations, because ultimately these workers are also facing, apart from issues of not being remunerated for the work that they are doing. Overwork is not remunerated, so they are not being paid for this overwork that they are doing. But there is a strong link between mental health issues
and overwork. Therefore, the right to disconnect definitely should help us also to reduce one of the collateral effects of the COVID pandemic, which is another pandemic of mental health issues. So it's really important to basically also protect the mental health of our workers vis-a-vis also having the right to disconnect. So this is also another important point that was very strong during the negotiations and also discussions at Parliament level. What has the European Parliament done? A number of months ago, in the beginning of this year, last February, we have voted upon a resolution and also a fully developed piece of legislation directive, basically to define and give a number of a minimum set of rights to each and every worker when it comes to the recording of working time, when it comes also to a number of minimum requirements that should be agreed also contractually between employer and employee, basically to be able to enforce this right as much as possible. We are also giving a lot of powers to social partners in this regard because, again, it is very difficult to have a one-size-fits-all right to disconnect, which is applicable without taking into consideration a number of requirements that are peculiar to sectorial and also to national requirements throughout Europe. Therefore, social partners should and must play a very important role in setting up and agreeing on the right to disconnect, but they should and must do so in accordance with the requirements emanating from Article 5 of the directive that we are basically proposing, the legislation that we are moving forward, the minimum requirements that each and every worker should basically benefit from. Apart from that, our concept of right to disconnect is not restricted. So it should not be restricted to particular sectors, particular types of work. It should be given and enjoyed by each and every worker having contact with digital tools, digital technologies. And I think also another important aspect of the legislation that we have moved forward and also the resolution is the protection of workers basically who try to vouch in favor of their right to disconnect. I think, and Veronica Martinez has also made this point, it's useless to have a piece of legislation and at the same time workers would be afraid to move forward and when basically their right to disconnect is not respected out of fear of discrimination, out of fear that these workers would be afraid that they would be losing upon a promotion, that they will be losing their place of work. So it's really important that workers would be fully protected when they are using their right to disconnect. Therefore, we are also introducing the novel concept of the reversal of burden of proof. Therefore, when it comes to the right to disconnect and when there is prima facie evidence that basically a worker has been discriminated because he has used or made use of his right to disconnect, then it should be the employer who should justify that no discrimination took place and not the employee who should basically bring forward proof that discrimination in fact took place. So here again, we are increasing and moving forward another extra layer of protection. Basically, this is the proposal that we have moved forward from Parliament. Now, what is the next step forward? This resolution and directive have been approved by the European Parliament. Now the ball rests in the Commission's court. We are continuing to push on the Commission to kickstart the process with social partners at EU level, so that basically a proposal would be laid forward, so that basically our workers could benefit as soon as possible from the right to disconnect. The right to disconnect, I always like to say, is a piece of the puzzle when it comes to
a number of rights that we should and we must safeguard today to protect our workers in the new realities, basically, that are evolving on a daily basis when it comes to digitalization. We are also, as a European Parliament, pushing very hard when it comes to teleworking. Again, I liked hearing also Veronica Martinez's presentation of and what basically the Spanish government has been doing when it comes to teleworking, the voluntary nature of telework, which is also an important aspect that we are pushing forward as a European Parliament. It's really important, and we should look at the whole picture, and this should be the ideal situation throughout Europe, that teleworking should be done on a voluntary basis, and also a number of rights with at European level when it comes to the framework agreement that we have on telework. It's an outdated agreement. It is not protecting the workers enough when it comes to the new realities that we are living in today during the pandemic and also post-pandemic, because definitely our world would never go with, especially the world of work, would not go back to how it was previously before the start of the pandemic. So the realities of the social experiment, basically, that we have lived during the pandemic, where for the first time, millions of workers throughout Europe started teleworking, when 2 years ago it was inconceivable for them to telework. This shift, although it won't be as strong, as prominent as it was in the midst of the pandemic, the shift of flexi work, teleworking, smart working will continue to be there. Therefore, the basic sets of rights, fundamental rights that traditional workers basically take for granted, these realities should also be fully protected, fully respected for teleworkers. Therefore, we should move forward also when it comes to updating our legislation, when it comes to teleworking, when it comes to giving extra rights to teleworkers, so that basically we won't end up with a superior and an inferior set of rights, a superior set of rights for workers who are basically working in the traditional ecosystem of work, traditional way of work, and workers who are using more digital technologies. They are teleworkers. There are platform workers who are also one of the priorities of the Employment and Social Affairs and the First Committee in the European Parliament, and also the European Parliament per se. It's also another reality that we should protect. And again, I think that this is the time, and we should not continue to postpone the discussions on these big questions, so that ultimately we would strive towards having a level playing field, a set of rights whereby fundamental rights of workers are protected throughout for each and every worker throughout Europe. Muchas gracias. Queda claro pues que es una oportunidad y que hay que empezar a regular ya para que los cambios que se han producido a causa de la pandemia en teletrabajo pues realmente se mantengan y haya una igualdad de condiciones en los trabajadores que lo hacen de forma presencial y los que trabajan a distancia, ¿no? Y cuando escuchamos todo esto, una de las cuestiones inevitables es pensar en ejemplos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Volvemos a centrar, ¿no? en la semana de los 4 días. ¿Qué ejemplos tenemos ahora y qué se está trabajando, ¿no? En este sentido, quiero saludar a Charlotte Lockhart, que es CEO de 4-Week Global. Ella nos va un poco a aterrizar todo este debate en casos prácticos, ¿no? Buenos días, Charlotte. Hello. Hello. Nice to speak to you. Good morning. Good morning. It's middle of the night. Yeah. Necesitamos ejemplos. Queremos saber cómo funciona esto de la semana de los 4 días y qué nos puedes aportar tú en este terreno, ¿no? There are many companies around the world that are all reducing their work hours.
whether that is by a 4-day week or whether that is by working a 32-hour week. And it starts with the basic premise that, which I often say, is that we need to remember that we borrow our people from their lives. And so therefore, what we need to understand is, where does work fit in context to our whole lives? Now, back when we brought out the 40-hour work week, as Camilla mentioned earlier on, quite some time ago, over 100 years ago, our society was constructed very differently, and also so was our workplace. But now, with all of the digital ways that we can work and the improvements of productivity that we have had in the last 100 years, we need to shift the balance of work, and we need to shift the benefits of that productivity. And so lots of companies around the world, and there are thousands of them, are actually shifting to working out that they can be just as productive, if not more productive, by working less. And it's this unlocking of the productivity that makes it so important. And it fits very much into the digital, the right to switch off conversation, where we've stopped working from home and we're now sleeping at work. And we need to be very careful as employers. And so we might put in rules about the right to disconnect, and we might put in legislation or laws that will give us the right to disconnect. But at its heart, as employers, we should be looking to, how do we enable our people to disconnect? And so when we talk with companies about how they can reduce their work hours, we talk to them about how they actually frame productivity in their business. And when you have a clear idea as to what your job role in your business is and how that productivity can be gained and can be increased, then actually you can be very clear about the time that you're doing that in. And so therefore, with your employer's permission and with the work that you do as a whole, you're actually looking at how disruptive work is in our lives. By setting those parameters, and it's a great exercise for a business to go through, to be clear about what is our productivity, why are we here? And so then when we're clear about that, we know that we can reduce the amount of time that digital disruption is affecting our lives. When we constructed our 40-hour week, if you remember, we didn't have cell phones and laptops, and we didn't have the internet, and we didn't have all of that structure our family holidays around whether we could find Wi-Fi or not. And so what we need to understand is, what is the society that we want, and what is the workplace that we want, and how are we going to use all of that to help us save the planet as well. So it's really important for us to actually understand that reducing worker hours is entirely possible. And it could be a 4-day week, or it might be 5 days, but 6 hours a day. Or it might be any combination of those, because businesses need to make sure they remain profitable. As we crawl our way out of this economic challenge that we will have post-pandemic, we need to make sure that we're not reducing productivity. We need our businesses to continue to be successful. We need them to continue to be productive, because we need the taxes that will come from all of that to help us climb our way out of all of this. We need business to be successful because we need the income that will come from that. We need the employment that will come from that. When we talk about reducing work hours, we're never talking about it in isolation with a company's productivity. And so we have a principle that we call the 100-80-100 rule. So we encourages businesses to pay 100% of income
where people will work 80% of the time, but recognizing that we need 100% of the productivity that we had. And so by focusing in on that principle, you actually then can take into account staff who work too many hours, staff who work 40 hours, but also your people who are already perhaps working a shorter work week. And so it's about being very clear about how we don't reduce income, but we can increase productivity. We look at examples that we find that are well known, that you will have heard of before, with the Microsoft in Japan trial. They reduced down to 4 days a week, and they increased their productivity by 39.9, so nearly 40%. And they did this by doing 3 very simple things. They asked people to have no more than 5 people in a meeting, have their meetings no more than 30 minutes, and to use more Microsoft Teams. So use the more technology that was widely available. And let's face it, they were Microsoft, so Microsoft Teams would be one thing you'd expect them to use. So they did those 3 things. What's not so widely reported is they did 3 things outside of work as well. So they asked their people to think of something they would do for themselves, something that they would do for their family, and something that they would do in their community. Because then when we're looking at what is it that our lives are, when we talk about, when we talk about the old 40-hour week, where we're talking about 8 hours of work, 8 hours of play, 8 hours of rest, what we're doing is we're recognizing that we have this time that's outside of work. But as our lives have become more digitized, the line between work and play has become so blurred that they're almost intertwined. And through the pandemic, we hear stories about companies doing their best to stay engaged with their staff and looking at doing things like yoga at work with your people. But the question I have for you is, does yoga have a place at work rather than a place that's something you should be doing with your friends, be doing it outside of work? And so we've slid, not just even digitally, but we've blurred the lines between what work should be involved with in our business and what work should be involved with in our lives, and where work really should just be work. And when we're clear about what our productivity is, it's easier to identify that. It's easier to put the boundaries around it. It's easier to understand what are the things that we should be doing that are outside of that. And when we encourage our people to think of things that they will do if they have spare time, then that gives them the opportunity to value that time. And so it's important. We know all of the reasons, the family reasons, the health reasons, the environmental reasons, the gender balancing reasons. All of these are so well known already. What we need is for businesses to decide to take a bold move with it. So at 4-Day Week Global, what we do is we support companies that want to take that step. We show them how they can focus in on productivity. We help them switch from being a company that values time as a way of measuring what we do in a workplace. So what happens is time gets confused for productivity. And so people who come to work for long hours are determined as being more productive, but they're not. And we know this, and there's lots of research and lots of studies that say that the amount of work that we do now isn't fit for purpose. And so I encourage you, it's actually not that hard. It's a case of going with your people on a journey and saying, let's work out how we can do this in less time, and let's be the company that does that.
Because there are companies that are in competition with you. There are companies that are doing it already, and they are looking to attract and retain the best staff that are out there. They're looking to create a workplace that is not only productive, but it is the place that everyone wants to come and work at. When we introduced it into our company in Perpetual Guardian, can I tell you, we're a really boring company. Perpetual Guardian is a business, we're a legal services business. It's not a very sexy part of legal services either. And so people don't wake up in the morning and say, I want to go work for a trustee company. But they now want to come and work for us because they've seen that we are a company that is innovative and that treats their people well, but also wants to be very clear about its purpose. And that's what we are all looking for as companies, is what is our purpose? And so we can be mindful of all of that, and we can be purposeful as we move forward into the 21st century and beyond. And we can take the world on a journey. It's a journey where our people have the right amount of work and the right amount of being able to play. So I encourage you all to remember that we borrow our people from their lives. Thank you, Charlotte. Este mensaje de ánimo, ¿no? Nos anima a romper muchas barreras que teníamos o que tenemos, ¿no? Todavía mentales sobre qué es el tiempo de trabajo, la productividad, ¿no? y nuestra relación con la empresa. Y todo esto se basa también en la corresponsabilidad, ¿no, Toni? Y en la confianza mutua, obviamente, ¿no? Y creo que hemos llegado al final de nuestro tiempo. Han sido muy interesantes todas las exposiciones. A modo de conclusión diría que creo que todo el mundo está bastante de acuerdo que la pandemia nos ha situado en un marco de cambios muy importantes y que ahora hay que trabajar y no dejar que estos cambios, sobre todo en clave positiva, pasen de largo, sino que supongan para todos una oportunidad, ¿no? Para reorganizar nuestra relación con el tiempo de trabajo. Sobre todo, aquí ha salido el tema, a través de la negociación y de los acuerdos. La regulación es muy importante y se está avanzando muchísimo. Y también el cambio de mentalidad que Camila nos ha situado al principio, Camila Kring, ¿no? Que creo que ha sido interesantísimo. Todo está aportando de la cronobiología, ¿no? En nuestros tiempos de trabajo y hablando incluso de discriminación, ¿no? Por nuestro propio reloj biológico. Por tanto, muchísimas gracias a todos los participantes hoy. Ya es la 1, se acaba nuestro tiempo, pero de verdad que ha sido interesantísimo escuchar las exposiciones que han hecho. Creo que hay mucho por donde luchar y trabajar, ¿no? Pero que ha dado la impresión de que están en ello, ¿no? Con lo cual, pues nos quedamos todos muy satisfechos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Toni. Gracias, Toni. Gracias.